Hi everyone, my name is Bariki. Naomba nikukaribishe kwenye sessions za Trading Africa. Kumbuka tunakuletea session za jinsi ya kufanya trading kwa lugha ya Kiswahili kabisa, and sometimes tuna sessions zetu za Kiingereza kupitia account yetu nyingine ya Big Traders. Na leo tunazungumzia topic kubwa kabisa ambayo ni jinsi ya kufanya mastering. How to master your market and how to become a professional trader. Kuna vitu vingi kwa kuwa professional hasa kwenye hii game, muda ukiwa ni sababu, lakini kuna zile key skills ambapo leo hatutagusa vyote. Tunajua tutagusa vitu 6, ambapo kitu cha kwanza ni have the right skills. Kitu cha pili ni risk management. Kitu cha tatu ni knowing your market au understand the market. Kitu cha 4 ni stick on your plans and how to develop your marketing plan, trading plan. Na kitu cha 5 ni mastering your mind psychology, your mind au market psychology. Na kitu cha mwisho kwa hii session ni keep learning. So tuanze direct na topic ya kwanza, title ya kwanza ya kuwa na trading skills toward your journey for becoming the professional market, forex trader. Kitu cha kwanza kwenye trading skills, maybe tunaweza tukaweka katika makundi matatu, ambapo kuna technical analysis skills, kuna fundamental analysis nayo ni skills, na sentimental analysis. I know kuna traders wengi wenye mrengo ambao ni pure technical nikiwemo, so ni skills ambayo ukiwa kama trader unahitaji kuimaster. How to map supply and demand areas, maeneo ambayo sellers au sales block au buying block orders zinakuwepo sokoni, au support and resistance kwa lugha iliyozoeleka na wengi, na jinsi ya kusoma price actions, kuincorporate ideas za candlesticks. Watu wengine pia wanahusisha technical skills na utumiaji wa indicators like RSI, moving average, Ichimoku, clouds na vitu vingine, vyote vina fall kwenye category ya technical skills. Watu wengine wanaangalia momentum, vyote vina fall kwenye category ya technical skills. Ukiwa kama trader ni vingi unapitia, sio lazima uviapply vyote, kwa sababu at the end simplicity matter, lakini technical skills ni core kwa watu wengi wanaofanya trading. Lakini pia kuna kundi la pili ambalo wanafanya fundamental analysis, nayo ni skills muhimu sana toward mastering your game. Kuna traders wanaoangalia events au political issues ambazo zinaendelea duniani. For instance, what is going on now, as we know, let's say kuna issue ya Russia na Ukraine, a lot of watu wengine wanachukulia kama ni opportunity kwa watu ku short stock au kwenda long kwa hizo stock. So ndipo issues za economic calendars, kwa mfano economic calendar kubwa kama FX book na Forex Factory ni calendar ambazo watu wengi wanazirely, lakini kuna aina nyingi pia calendars ambazo zinakupa update kila time. News nyingi ambazo watu wanaziangalia kama forms, kuna news kama NFP, kujua tarehe ambazo zinakuwa release na ni wakati gani, zinaweza kufanya ukawa safe unapokuwa kwenye position, au kulock au kutrail stop yako pale unapokuwa sokoni. Na sometimes stay out. Idea nyingine ya mwisho, ila sio ya mwisho katika vyote, ni sentiment analysis, ambapo hii ni kama tunaangalia percentage ya emotion, how soko lina feel. For instance, kwenye issue za crypto, a lot of people see that to the moon. Kwenye Bitcoin kila mtu anaona soko liko bullish, so going against your move na investment ambayo inafanyika na giant kwenye trend kidogo inaweza ikawa sio fair kwako. Kwa hiyo it's not all about following the trend, lakini pia kuwa na assurance kwamba hii move ni bullish, hii move ni bearish. So the quick advice kabla sijatoka hapa ni kwamba katika technical analysis
make sure kwamba una master vile muhimu kwenye fundamental pia na sentiment. But at the end as a trader lazima uchoose vile ambavyo vinaweka kwako. Sio kila idea inaweza ikaweka. Kuna watu hawajui kabisa what is going on kwenye calendars rather than wana rely kwenye technical analysis. Kwa mfano pin bars, mtu anaangalia tu pin bars, wengine wanaangalia indicators, wengine wana focus kwenye pure support and demand, wengine wameleta concepts zingine kwamba ni bank orders, ni bank levels na vitu kama hivyo. So at the end of the day what will define you ni kile ambacho kinaweka kwako. So technical analysis kwenye time frame dogo, kwenye time frame kubwa, sometime ina work depend na aina gani ya trader wewe. Kwa hiyo in case kama wewe ni swinger, uweze ukaniambia una rely sana kwenye dakika 5 maybe kwa entry, lakini kuna mtu anapoingia sokoni let's say ana stay 2 weeks, 3 weeks, 4 days na vitu kama hivyo. So ni at the end ni experience, kile kinachokupa hela is what build you as a professional. Kwa hiyo hatuko hapa kuanisha kwamba who is the best and who is not the best. The thing ni kwamba choose, angalia katika hizi skills ni kipi ambacho una master na ni kipi ambacho kinakupa namba nzuri tunapokuja kwenye suala la entries na kutoka sokoni. Mfano mzuri wa technical ni kama unavyoona, this was analysis ya gold. Unaweza ukaona kwa watu wanao rely kwenye technical, we have levels. Kwa mfano for me I will call this level kama ni supply level. This is a supply level. Wengine wanaweza wakaita ni bank level au wakaita ni order block, wengine wanaweza wakaita ni resistance, wengine wanaweza wakaita ni supply and demand. Kwa hiyo maeneo yote haya chini unavyoyaona ni maeneo ambayo ni demand, ni maeneo ambayo kuna kuwepo na bias. So knowing when to get in and when to get out, sometimes technical analysts wana focus kwenye maeneo kama amebuy hapa kwenye demand, always will focus kutoka kwenye level nyingine ambayo ni ya supply. So that is how about technical. Lakini kwenye issue za fundamental, this is what we are talking about. Hizi ni events, hizi ni inflations, rates zinapotoka, unaangalia for instance kama una trade NZ yen and New Zealand yen, sometimes kuna impact, maybe kama news imetoka ni positive sana kwenye New Zealand and then wakati huo umeshort pair, sometimes hii inaweza ikawa ni advantage au disadvantage kwako. Kwa hiyo incorporating all these skills at the end zinaweza zikakupa result positive au negative, but simplicity is a key. The other thing, hii ni calendar pia ambayo ni my FX book na Forex Factory. Napenda kutumia hii, it's quite simple sometimes, inategemea na if you need to see zile news ambazo ni kubwa. Mimi napenda kurely kwenye Forex Factory muda mwingi. Na kitu chetu cha pili ambacho we can talk about ni risk management. Riski iko kila mahali kwenye life, na the bigger the risk, hata pia profit ni kubwa, lakini at the same time loss pia ni kubwa. Na risk management ni kwa notion ni uwezo wa kumanage risk, ni uwezo wa kumanage capital ulionayo, how much uko willing ku risk, au manake how much uko willing ku risk kwenye mtaji wako ili gain some percentage. Kwa mfano risk is equal to loss and profit, and more risk means a chance of the sizeable return, but also the greater chance of significant loss. Kwa mfano mtu ana dola 100 au dola 1000 ya mtaji, if you risk 10 to 20% of the account, you might lose around 200 au 100. Kwa mfano kama ume lose 10% ya dola 1000, meaning uta lose dola 100 ikitokea ni stop loss imehit, au kama uta risk 20%, meaning uta lose $200 wakati huo kama una mtaji wa dola 1000. Lakini pia what if ume win 20% ya dola 1000, meaning utapata dola 200. Na what if pia ume win 2 times ya ile 20%, meaning utapata dola 400. Kwa hiyo unacho riski pia sometime kiwe reasonable, kilingane pia na kile utacho lose.
idea kubwa ambayo tunatumia kama traders ni kutumia risk ratio reward. Kwa mfano risk ratio reward ya 2:1 maana yake ni kwamba if I risk $1 nategemea kutengeneza $2. Kwa hiyo katika trade mbili tofauti au tatu tofauti, maana yake nikiingia katika trade tatu, let's say nimebuy euro USD, moja ika hit stop loss, meaning I will lose $1. At the same time I will make $4 kwa zile akaunti zingine. Though nimezungumzia concept ya kubuy pair moja, haiwezi ikaweka. Maybe euro USD nimebuy, alafu USD JPY nikawa nimesell. Kwa zile ambazo let's say zimewin, nitakuwa kwenye profit ya $4 while nimelose $1. Kwa hiyo unapokuwa na risk ratio reward ambayo ni reasonable, inakusaidia kusurvive muda mrefu sokoni. But my quick recommendation ni kwamba always focus kuingia kwenye trade ambazo zina 3:1, meaning if I lose $1, if I risk $1, expectation yangu kubwa ni kutengeneza $3, kwa sababu siku hazifanani and uwezo ukawin sokoni all the time. Kuna nyakati ambazo unapata loss, kuna nyakati ambazo soko halieleweki, kuna kipindi soko lina range. So vitu kama hivyo ni vingi, kuna weekend gap kufunguka na vitu kama hivyo. So kama wewe ni swinger, make sure kwamba you make it, na kama wewe ni intraday trader, make sure pia kwamba una risk reward ratio ambayo ni reasonable. Cha msingi kikubwa sokoni ni kwamba protect your capital, na idea ya pili kwenye maisha ya trader ni kwamba protect your capital. Remember the first rule kwamba protect your capital, kwa sababu no matter how positions opportunities zinatokea sokoni nzuri, wakati hauna mtaji, meaning hautakuwa na nafasi. So capital yako ni vehicle, capital yako ni ofisi yako, so keep protecting it. Na siwezi kuinsist enough kwamba riski ni importance kiasi gani sokoni, kwa sababu it's like someone anaye drive, unaangalia gauge ya mafuta. So the mafuta is like ina fuel. Mtaji wako ni kila kitu. Mtaji unakufanya wewe kuitwa trader na kuwa sokoni. So by saying so, tuangalie idea ya tatu ya kumanage. So before hatujaenda point ya tatu, tuna some tips for risk management. Kitu cha kwanza kabisa ni educate yourself. Educate. Use stop loss. Kitu cha msingi sana. Na kitu cha tatu, take profit. Use a take profit to secure your profits, meaning trailing. Kwa mfano umeingia kwenye position and then ikatembea $20, kwa nini usisecure hata $10? Kwa sababu kuna some fees ambazo traders wengi hatukumbuki. Unapokuwa sokoni kuna fees ambazo ni za kuingilia kwenye position, sometimes hatuziconsider. So it's better ukasecure some part of your profit, lakini don't risk more than you can afford to lose. Una $100, una $1,000, how come una risk $400, $500? So 2 hits, 3 hits, you are out. Na kitu kingine, limit your use of leverage. Watu wengi tuna leverage account mpaka inapitiliza, na I can talk this kwa sababu kuna some brokerage ambazo zinakupa leverage 2,000. Let's say in assumption ni kama illusion sometimes, kwa sababu unapata access kama access kubwa ya capital, though mtaji wako ni mdogo. And sometimes ndio maana unasikia group traders wengi wanapata margin call. Trader anakutumia text kwamba add your capital, the moment unarudi kuadd your capital au kuanza jinsi ya kuadd, account ishaungua. Na kitu cha sita, have realistic profit expectation. Stopping hii idea ya kusema to the moon, meaning you can swing. Inawezekana kuswing miezi, lakini kama una trade kwa sababu ya kusupport maisha yako for living, sometime kuwa realistic. Ndio maana niliwaza kwamba 1:2, 3:1 sometime ina work, kwa sababu ni rahisi sana soko kwenda 40 pips, 100 pips, sometime very rare, so kila siku, na ukasekiwa some percentage ya profit ambao unataka kutengeneza. Lakini pia having a forex trading plan ni muhimili wa trader yoyote, kwamba have a trading plan na trade your plan, kwamba kama naenda kutrade pair 2 leo, make sure una stick kwenye zile pair 2, don't jump. Use buy limit na sell limit mara nyingi kuweza kukusaidia kustiki kwenye plan yako, kwamba kama umesema una buy kwenye price XYZ, make sure kwamba ni hiyo price unakuwa filed na order zako. Lakini kitu kingine, prepare for the worst. Sometimes vitu hutokea ndivyo sivyo. Uko sokoni, pair is fair for you,
chochote kinaweza tokea sokoni. So this is all about risk management, na in a nutshell tutarudi tena kufanya session kama hii kwa sababu risk management ni muhimili wa soko, ni muhimili wa trader, ni muhimili wa yule mwenye mtaji. So we will keep doing this session. Hatuwezi kuinsist enough, lakini risk management trader akiweza kuimaster, kuna degree kubwa ya kusurvive kwa muda mrefu sokoni. So going forward tuangalie kitu kingine ni trading plan, na what do we incorporate kwenye trading plan. Kuna common say kwamba if you don't plan you are preparing to fail, na is quite real, sometimes inaweza ikawa real, na trading plan ina vitu vingi. For this one session hatuwezi kumaliza kila kitu, lakini tunaweza zungumza vile vitu ambavyo ni muhimu. First, set your goals, maybe ni risky goals, ni profit goals. Angalia risk management, unaotaka kuriski, aina strategy ulionayo, entry unazotaka, analysis unazifanyaje, ni time frame ipi, aidha ni 4 hours, ni 1 hour, ni daily, ni 15 minutes, ni 5 minutes, ni kitu gani unataka kufanya. That is all about your trading plan. Ni kama brain, is a brain of your orders, is a brain of how you trade. Kwa hiyo ni kama msaafu fulani ambao wewe unarely. So how pia una manage zile trade zako. Kuna sometime traders wengi wanakuwa na vitu vinaitwa trading routine. Kwa mfano unapoingia kwenye session asubuhi, maybe naweza nikachukua 3 hours 4 hours ku avoid ile time kubwa kwenye screen, kwa sababu most of the time traders wengi wana project, wana manifest trade wanapokuwa mbele ya charts, na is what kinacho create over trading kwa traders. It depend. Kwa mfano kama na trade open ya Asia, naweza nikaingia asubuhi maybe saa 11 nikawa nimetoka, lakini naweza pia nikaangalia if naweza nikapata opportunity nikaja tena muda wa London. This time katikati ile gap napata break, na napoingia kwenye session kwa mfano nimepata confirmation ya plan ya trade zangu, iswan naweza nikaingia trading nikakaa masaa kadhaa, nikarudi saa 7 saa 8 nikaangalia. Lakini what if kwenye trades ambazo una swing na hii apply to hapa, what if una hold crypto, so kurudi kila wiki kuangalia kama Bitcoin imespike ni issue nyingine, unaweza kuwa unajitengenezea headache. Kwa hiyo trading plan is everything. Planning goes beyond project management. As Forex, as stock, we should learn to be ahead of time in preparation before the market open. Kwa hiyo ni msingi muhimu sana, na unapokuwa unaspendi muda wako mrefu kufanya researching na kudocument, make sure hivyo vitu vyote una incorporate au unaviweka kwenye trading plan yako. So kwa kusema hivyo, trading plan, make sure una trading journal, make sure unajua sessions za kutrade, jihakikishie pia kwamba ni siku gani una trade, siku gani hauzi trade, document. Kwa hiyo jiwekee misingi pia, sometime record even mind yako kwamba inakuwa ina feel vipi pale ambapo umekuwa umepata loss, nini cha kufanya unapopata loss, au una handle vipi hiyo emotion, au sometime una trading plan yako inaweza ikastay time ambao unatakiwa kuwa na leave sokoni. Kwa ni vitu vingi unavihusisha pale unapokuwa una create trading plan yako. Na mara nyingi jijengee trading plan ambayo ina vitu vingi vinavyokubet. Spendi muda wako mwingi na hisi kwenye trading kwenye journal yako kuliko unapospendi muda mwingi sokoni, kwa sababu unakuwa na time ya ku research, lakini pia inakusaidia ku avoid over trading sokoni. Kitu kingine ambacho ukiangalia pia idea ya trading plan kabla hatuja close ni kwamba outline motivation kwenye trading plan yako, make sure ina hivyo vitu. Decide how much time unahitaji kucommit pia, kama ni sokoni, kama ni kwa wiki, kama ni muda ambao uta trade kwa mwezi, lakini pia kuwa na defined goal, clearly defined goals. Hakikisha kwamba una matarajio, matazamio ambayo yanaeleweka, lakini risk reward ratio pia ikiwa ni kitu kingine. So inaweza ikawa very simple for 4 step, lakini ikakujenga wewe kama trader. Incorporate principles ambazo unazo. Kuna watu wenye mimi kwa mfano, tuchukulie mfano wetu, tuna trade kwa namna ambayo ni rule based trading. Tuna sheria za kuingia sokoni, na tuna sheria pia za exit, na tuna sheria pia za kuconsider kwamba okay, now we are wrong, so we get out fast. Na
Cha msingi pia usisahau trading plan yako pia iweze kustate kwamba you better fail fast na kutake profit very slowly, kwa sababu taking profit very slowly maana yake ni kwamba kama umepata position nzuri, try to swing. The more you go with the tail of the market, the more una accumulate ile namba ambayo ungepata. Risk reward ratio yako inapohit au unapohit take profit yako inaendelea ku uphold au inaendelea ku raise bars for your confidence ya kuwa sokoni. So kwa kusema hayo, tuangalie kitu cha 5 ambacho ni I'm sorry, kabla sija skip hapo, tuangalie pia kwenye trading plan. I can add this kwamba sikuzungumza kuhusiana na market session, ila niligusa kidogo, lakini trading plan yako iweze pia kustate kwamba which market session una trade. Aidha ni Sydney, ni Tokyo, ni London au ni New York. Ni kitu cha msingi sana cha kujua kwamba trading plan yangu inaniambia nini. Mimi huwa si trade Tokyo wala Asia wala nini, labda London na New York. Hizo ndio session nazo trade, na ni pair zipi nazi trade kwenye hizi session. Ni vitu vya msingi sana vya kustate kwenye trading plan. Kumbuka trading plan imesema kwamba ni brain behind your trading, so jaribu kuipenda na jaribu kuijengea stories ambazo zina kujenga wewe. Kitu kingine, news. Tunapokuja kwenye news, I love to quote this always sokoni kwamba smart people learn from everything and everyone. Average people learn from their experience, and stupid people already have all the answers. Kwamba sometimes unapokuwa sokoni, hasa maisha ya traders, tunapo grow, tunapenda tuko inspired na kila mtu, tuko inspired na charts, tuko inspired na kuona MT4 za watu zinatembea blue. We don't know kama ni demos au ni scam agendas ambazo ziko online, lakini as time inaenda unajifunza ku trade au unajifunza ku grow kulingana na matatizo yako, problem au losses zako. Mimi nasemaga the best teacher sokoni ni loss. Unapopata loss ukarealize kwamba nilipata loss labda kwa kuingia haraka, au nilipata loss kwa kuwa na fear, au nilipata loss kwa sababu ya someone tips online, kwa sababu kuna mtu kabla hajaingia sokoni kakimbia kuangalia platform kadhaa 5 6 hivi, fulani kasema nini, guru fulani kasema nini. I do ask people, which time unayo wewe ya kuspare online rather than focusing on your business? Hatujai kuona watu wanaoshare deals za hela duniani. We don't see our billionaires siku kwamba leo I'm making 100 million and a post. No. So let's be smart na to move kutoka kwa smart and be wise, kwa sababu is when we start learning from our experiences rather than pia kuwa na majibu mengi. Tusifall kwenye ile kundi la kuwa stupid. So focusing on news, nizungumze kidogo kuhusiana na hizi news ambapo tunasema that this socio-economics politics news have anything to do with traders. Our job as traders is to figure out what is important to the current pair we are trading. Typically employment reports muhimu kuziangalia pia sokoni kama unataka consider news, hizi GDPs na vitu vingine, news kubwa kama NFP, FOMMC, hizi BOJ na vitu kama hivyo. Sio mbaya ukajifunza kuzianalyze kidogo na kuelewa. Mfano let's say tunachukulia nchi kama Uingereza. Ikitokea kwamba gross domestic yao imegrow au uzalishaji wao umegrow, meaning kuna confidence inakuwepo kwa traders ambao wana trade pair kama hizo. So mara nyingi kwa nchi ambazo zimeendelea wana post online. Ukienda kwenye website kama za Canada unaweza ukapata, Uingereza unaweza ukapata, na kupitia pia hizi apps ambazo tunatumia kama Forex Factory, zote my FX book, unakuwa unapata hizi news. Kwa hiyo unaweza ukazifilter. Mara nyingi hizi news zinakuwepo ambazo ni high, nyingine ni medium. So zile ambazo ni high sometimes consider, kwa sababu mida mingine zinaweza zisikutoe sokoni, lakini pia zikakuchallenge au zikachallenge position ambazo unazo, au spread ikaongezeka nyakati ambazo zinatoka. Kubwa kabisa kama NFP na FOMMC, mida mingine zinaweza zikawa very aggressive kwa wewe. So keep watching that, na sio mbaya ukawa na ABC zake, na ni rahisi pia kujifunza kuzinterpret. Utaweza ukaziona time ambazo zina release na ukaangalia pia last month zilikuwaje, ukafanya kuzicompare. But bado na shauri kwamba
bakia kuwa simple sokoni, kwa sababu the more you are simple, the more pia unaona kile ambacho unatakiwa, unaweza kuinterpret soko. Okay, coming to trade psychology, we better understand the meaning of the word psychology. Ni psychology, by the way. It's all about the studying of mind, but how does your mind matter in making money? So trading psychology inahusiana nini nawe kutengeneza hela sokoni? If your mind is clean, if your mind is still, una nafasi nzuri sana ya kufanya vizuri kwenye hili soko. Hatuwezi kuhusisha sana na aina zingine za biashara, kwa sababu soko la forex bahati mbaya lina kuprove wrong very fast. If you are wrong, ndani ya masaa mawili matatu you see the result kwamba nimebuy wakati soko lina sell, then lina kuprove wrong. Lakini kama unajua unachokifanya, sometime unaweza ukawa na signal nzuri, unaweza ukawa na setup nzuri, unaweza ukawa na mazingira mazuri ya kutrade, lakini bado ukawa unatoka na loss at the end of the month. Lakini pia haimaanishi hata kama ukiwa professional you don't get loss. Unapata loss, lakini kama psychology yako ni nzuri, you can come back, unaweza kubounce back sokoni. So psychology ni kitu cha msingi sana, na kwenye psychology tips tukizungumza ni kwamba 90% ya winning or losing in any trade inaweza pia ikawa inachangiwa na psychology yako. Kumbuka emotions sisi ni binadamu, we are human, so tuna emotions. Na kwa experience ni kwamba mara nyingi traders wanapokuwa kwenye loss, wanaweza wakawa na hope. Bado ile hope inaweza ikawa ni emotion ambayo hujui kwamba soko lita recover. Lakini pia katika wakati mgumu sana kwa trader kuwa na maintain sokoni ni ule wakati ambao soko yuko kwenye faida. Amepata faida $2, $3, moyo hautulii, akili haitulii. Una jump kuchukua $2, kesho soko linakuhit, una lose $10. So katika msingi muhimu sana na katika muhimili mkubwa sana, tuna ushauri kwa wewe trader ni kwamba make sure kwamba psychology yako una ile trading psychology ambayo ni sahihi. Uwe na uwezo pia wa kuwa na discipline ya kuwa nje ya soko kama hakuna opportunity. Pia hiyo ni psychology, kwa sababu kuna watu wanapenda kukaa kwenye trade kila time. Hakuna trade lakini anapenda kujump. Na I always tell people, try to observe MT4 au MT5 au app yoyote trading unaotumia. Umepewa iwe kwenye mobile, kwa sababu mara nyingi they know kwamba wanaweza kukufanya uwe addicted. 1 second you are jumping your money, uko sokoni. Every second una jump, uko sokoni, uko nje ya soko. So sometimes kama una swing, the best idea kwa mfano kwenye crypto, you better even sometimes stay out ya hizo app. Mara nyingi kwenye simu yangu it doesn't mean kwamba sina app, lakini mara nyingine nazinyima access ya internet, kwamba nazinyima situmie data, so muda mwingi sina access nazo, au unatafuta namna ya kuwa na trading routine ya kuzimonitor trade. Otherwise you will never be able to swing, lakini pia utakuwa na uwezo pia mzuri wa kusubiri zile setup zako ambazo ni A+, na A matter, winning matter always. Second to hiyo A+ is loss. Kwa hiyo ni bora sana ukawa na psychology sahihi. Avoid news nyingi zinazokuja, avoid tips, avoid signals, kwa sababu if you want to grow you better grow kwa mwenyewe na ukajifunza how to, hivi vitu viko sawa au haviko sawa. So your mental state ina role kubwa sana ya kuplay kwenye maisha yako ya kila siku, lakini pia ina role kubwa pia sana ya kuplay kwenye maisha yako ya trading. Unapokuwa na psychology sahihi, unakuwa na uwezo mzuri sana wa kunavigate kwenye biashara ya forex kwa muda mrefu. Kitu cha msingi na how to grow your psychology, your marketing psychology, uwezo wako. Kwanza kabisa jikumbushe kwamba soko siku zote haliko constant. Kuwa na marketing routines ambazo ni sahihi. Usisahau risk management, kuwa na risk management ambayo ni reasonable, kwamba I'm willing to lose $1, so hata ikitokea nimelala no problem. Stick to a proven trading method au methodology au edge ambayo wewe unayo. Amini kwamba ume backtest, whether ni kwenye demo au ume backtest na capital ndogo kabla huja release ile full power ya capital yako yote.
Hakikisha una methodology ambayo inaweka, lakini pia avoid fear of missing out, FOMO. Mara nyingi unaona setup kwenye level ambayo ulikuwa unataka kubai, labda ulikuwa out of internet, imejump, unataka kudandia. At the end inaku affect kwa sababu unaingia kwenye price ambayo soko limeshatembea, meaning unanunua expensive kama umebuy, au kama umesell pia. Kumbuka pia katika selling unabuy price ambayo ni expensive au soko limeshatembea, hata stop loss yako inabidi uitanue, unakuwa hauna amani. Lakini pia avoid trading news. Hizi news sasa kubwa kama NFP, FOMMC, kama nilivyomention kabla hapo awali, ni kwamba kama uko kwenye trade tayari na hizi news ziko ndio zina release, lock some profit au sometimes stay out. Idea ambayo kidogo imekuwa hard kwa watu wengi ni kwamba practice meditation. Meditation sio new ten kwa maisha yetu, whether ni ya kidini, whether ni ya nini, lakini it's all about having the clear mind, clear mind yako, clear fear kwenye life. So unapo exercise meditation mara nyingi, take a walk kwenye nature, fanya riding, unaweza ukafanya cycling, vinakusaidia. Take some time kuhakikisha kwamba mind yako ni iko stable. Lakini pia give yourself time to sleep. Unapoipa brain yako time ya kurelax, inakuwa pia inakusaidia kuperform. Kwa hiyo brain yako inapokuwa peace, imepumzika, hata unapoangalia charts, mara nyingine umepata hits nyingi kwa wiki, it happen. Take a break, pumzika, fanya vitu vingine ambavyo ni nje ya soko. Take a books, read, fanya vitu vingine tofauti. Unaporudi sokoni, unakuwa na mind ambayo ni fresh, na unakuwa na jicho tofauti pia la kuangalia biashara yako ya forex au biashara yoyote ya stock unaoifanya. So kwa kusema hivyo, ni kuambieni kitu kimoja kwamba Trading Africa, we are back and we won't let you down. Tutaendelea kuwa na session nyingi, na we just say breathe and trade. This is Trading Africa, and nilikuwa bariki kwenye session hii mwanzo mpaka mwisho. Unaweza kuona contact zetu in case unataka kuwasiliana na sisi, you can send an email to us, au unaweza pia ukatutext direct kupitia WhatsApp. Nikutakie wiki njema, mwezi mwema, na have the best trading time. Thank you.